Hello, my dear friends and dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Ka Funda. Today, I brought the fifth part of our class 10 series of reflection of light. আজি আমি কি কৰিছো দশম শ্ৰেণীৰ বাবে পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ পঞ্চমটো যেটো পাৰ্ট হয় আমি অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছো সেই সিৰিজৰ পঞ্চমটো পাৰ্ট আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছো Today we will learn how spherical mirror forms images of objects placed at different positions. আজি আমি কি কৰিম আজি আমি শিকিম যে গোলাকাৰ দপনে বিভিন্ন স্থানত লক্ষ্যবস্তু ৰাখিলে তাৰ প্ৰতিবিম্ব কোড কেনেকৈ আৰু তাৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হয় আমি গুটেইখিনি আমি আজি ষ্টাডি কৰিম so let's start the video so before starting today's video you have to understand the last video there are some rules of reflection I explained that one in the fourth part so চতুৰ্থ অধ্যায়ত মই কি কৰিছো চতুৰ্থ পাৰ্টত মই কি কৰিছো মই গুটেইখিনি ধুনিয়াকৈ শিকাই দিছো তোমালোকে চাই লবা কিছুমান ৰুল আছে ওকে প্ৰতিফলনৰ কিছুমান ৰুল আছে সেইখিনি নিয়ম মানিহে আমি কি কৰিব লাগিব আমি প্ৰতিবিম্ব গঠন আমি পঢ়িব লাগিব সো তোমালোকে জুৱাটো ভিডিও চাই লবা ভালকৈ সো আমাৰ হেডলাইন কি আছে image formation by spherical mirror গোলাকাৰ দপনত প্ৰতিবিম্ব গঠন now we know that there are two types of spherical mirror we have one is concave mirror one is convex mirror so first of all we will understand how the image will form in case of concave mirror so আমি জানো দুই ধৰণৰ কি আছে গোলাকাৰ দপন আছে আৰু প্ৰথমটো হল অবতল দপন দ্বিতীয়টো হল উত্তল দপন so আমি প্ৰথমতে কি পঢ়িম অবতল দপনত কেনেকৈ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় ওকে আমি তো পঢ়িম so before starting that you have to understand some rules here also some rules are there you have to understand that so let's start it so আমি যদি কি আকো আমি যদি অবতল দাপন এটা আকো এনেকুৱা হ'ব আৰু এটো কি হ'ব তাৰ মুখ্য অক্ষ কাক বলে মেৰু মানে পোল ইংৰাজীত পোল কয় মেৰু আৰু ভাস কেন্দ্ৰ মানে সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ ওকে so center of curvature আৰু পোল যেটো লাইনে কি কৰে কানেক্ট কৰে হেতুকে কি বলে প্ৰিন্সিপাল এক্সিস বলে আৰু অসমীয়াত কব মুখ্য অক্ষ ক্লিয়াৰ now আমি লাস্ট ভিডিওত কৈছিলো how to place the object we name it ab আমি নাম দিম এটা ab নামেৰে দিম অবজেক্টৰ নাম আৰু অবজেক্ট সদায় কি হয় থিয় হয় ওকে আমি সদায় থিয় ভাবে প্লেস কৰিব লাগে we have to place the object erect now where to place that is very important etia etu ki hoy etu hoy obotol dapun concave okay this is the concave mirror why because it is bending inward okay etu hol reflecting side to bending inward hoy hebabe etu hol concave mirror etia concave mirror ot kisuman definite points thake kisuman bindu ase ami already পঢ়িছো etu hol pole অসমীয়াত কলে মেৰু ইয়াতে ফোকাস এটা থাকিব ফোকাস তাৰ পিছত ভাস কেন্দ্ৰ center of curvature okay so there are 3 points are there on the principal axis আৰু তিনিটা পইণ্ট ক'ত আছে মুখ্য অক্ষৰ ওপৰত আছে এতিয়া আমি ক'ত লক্ষ্যবস্তু স্থাপন কৰিব পাৰো where we can place the objects understood okay we have to get that one we need to understand where to place the object see we can place the object beyond c c ৰ বাহিৰত প্লেস কৰিব পাৰো এতিয়া c ৰ বাহিৰত ক'ত প্লেস কৰিম c ৰ বাহিৰত দুটা স্থান আছে দুটা পজিশন আছে ওকে এটা হল ইনফাইনাইট ডিসটেন্সত অসীম দূৰত্বত প্লেস কৰিব পাৰো আৰু এটা কৰিব পাৰো কি সীমিত দূৰত্বত ধৰি লোৱা এই মিৰৰটো ক'ত আছে suppose this mirror is at Delhi okay তাৰ পিছত যদি আমি কি কৰো আমি যদি অবজেক্ট এটা যদি মুম্বাইত প্লেস কৰো so it will be at infinite distance I'm just giving one example now c ৰ বাহিৰত সোৱা beyond c we say that englishত কি কয় ইংৰাজীত beyond c বুলি কয় beyond c we have two positions one is at infinite distance অবজেক্ট মই এনেকৈ ৰাখিলো a b বুলি নাম দিলো আৰু এটো মই ক'ত ৰাখিছো অসীম দূৰত্বত infinite distance okay নহলে মই কি কৰিব পাৰো what I can do else I can put the object here just beyond c মাত্ৰ ভাস কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত মই পুট কৰিব পাৰো তো আমি কি ক'ব পাৰো যে এই যেটো দূৰত্ব মিৰৰৰ পৰা যেটো অবজেক্টৰ দূৰত্ব লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব দাপনৰ পৰা হেতু হল
মেজাৰ কৰিব পাৰি অ'কে ডেটছ ৱাই ইট ইজ ফাইনাইট সীমিত যাতে আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' উই কেন প্লেচ দ্য অবজেক্ট either at infinity or at any point beyond c but measurable point okay so there are two positions and for those two positions we have to find out the image what is the image where the image will form what is the nature of the image what is the size of the image okay দুইটা পজিশনৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব হ্যাঁ লক্ষ্যবস্তু দুইটা পজিশনত ৰাখি পেলে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ প্ৰতিবিম্ব কোড গঠন হয় প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কেনেকুৱা হয় তাৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হয় গুটেইখিনি আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব সেই দুটা হৈ গ'ল তাৰ পিছত আমি কোড কৰিব পাৰো where we can place the object at c can I place the object at c yes I can so তিনিটা হৈ গ'ল at c next আমি কোড কৰিব পাৰো at c কৰিলো at c কৰি ফেলে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণেও আমি চাব লাগিব ইমেজ কোড হয় হ্যাঁ আৰু তাৰ নেচাৰ সাইজ সব চাব লাগিব তাৰ পিছত আমি চাব লাগিব যদি মই অবজেক্টটো কোড ৰাখো c আৰু f ৰ মাজত if I place the object in between c and f where the image will form what is the nature of the image everything we have to understand তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব f ত ৰাখিব লাগিব সো এটো 5 নম্বৰ হল তাৰ পিছত আমি কোড ৰাখিব লাগিব f আৰু p ৰ মাজত ক্লিয়াৰ সো আমি এই 6টা পজিশনৰ কাৰণে আমি কি চাম কনকেভ মিৰৰত অবতল দাপনত সেই 6টা পজিশনৰ কাৰণে 6টা অৱস্থানৰ কাৰণে গুটেই কেটাৰ কাৰণে এটা এটা ৰে ডায়াগ্ৰাম আঁকিব লাগিব আৰু গুটেই কেটা পজিশনৰ কাৰণে ইমেজ কেনেকুৱা হয় তাৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা নেচাৰ সাইজ এভৰিথিং we need to study so we will start how the image will form in case of concave mirror so here you see I have written for the first it is object at infinity this is infinity this is I am writing in symbols so etu অসীম হয় okay অসীমৰ symbol etu হয় so যদি মই ইনফাইনাইট ডিসটেন্সত কি কৰো অবজেক্ট টু প্লেস কৰো আমি অবজেক্ট সদায় থিওকে প্লেস কৰিব লাগিব this way so অবজেক্টৰ নাম এটা দিলো ab I have just given one name ab and where the object is at infinite distance now from the point a and from the point b there are two rays are there you see this is one ray this is another ray okay there are two rays okay and in between a and b you see there are more rays I have drawn 4 rays total okay you see in the book 4 rays are given in the book so you see the rays are coming from where from infinity as I already explained that if the rays are coming from infinity those rays are always parallel আমি already কি চাইছিলো ইয়াতে যদি আমাৰ সানটো থাকে হ্যাঁ সানৰ পৰা কি আহে সানৰ পৰা ৰেজ বিলাক কেনেকৈ আহে প্যাৰেলেল কে আহে কিয় আহে প্যাৰেলেল কে কাৰণ সান আমাৰ পৰা বহু দূৰত আছে সূৰ্যটো আমাৰ পৰা বহু দূৰত আছে so as the sun is very it's so far away from here that's why the rays are coming parallelly so আমি কি শিকিলো ইয়াৰ পৰা what we have learned we learned that if any ray is coming from infinite distance they are parallel are not they parallel you see I have drawn parallel rays these all 4 rays are parallel now আৰু এটা রুল কি আছিল লাস্ট ভিডিওত কৈছিলো যদি কি হয় প্যারালাল রেজ আহে প্যারালাল মানে সমান্তরাল সো প্যারালাল রেজ প্যারালাল টু what parallel to the principal axis this is the principal axis which one is principal axis this one is the principal axis all the rays are parallel to the principal axis so what is the rule if any ray is incident on the mirror parallel to the principal axis the reflected ray should pass through the focus 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 understood so all the reflected rays will pass through the focus because all are parallel to the principal axis so অসমীয়াত কব গলে so মুখ্য অক্ষৰ কোনটো অক্ষ c আৰু p সংযোগী ৰেখাডালক মুখ্য অক্ষ বোলে আৰু মুখ্য অক্ষৰ লগত সোৱা প্ৰত্যেকটা আপতিত ৰশ্মি কি আছে সমান্তৰাল ভাবে আছে আৰু যদি সমান্তৰাল ভাবে থাকে হিহতে রিফ্লেকশন হওয়ার পিছত প্রতিফলন ঘটার পিছত কার মাজেৰে পার হব ফোকাসৰ মাজেৰে পার হব হইছেনে পার ইয়েস আৰু সাবা ডাইরেকশন সদায় দিবা যদি ডাইরেকশন নিদিয়া নম্বৰ নিদিয়ে ইফ ইউ ডোন্ট গিভ ডাইরেকশন মার্কস উইল বি কাট okay so you see this is I have given direction this is incident ray and this is the reflected ray clear so আমি কি দেখিলো we have seen that all the rays are meeting at one point we say that all the rays are converging at one point they are converging at the point f clear that's why this mirror is called converging mirror
Okay, concave mirror is called converging mirror. Now you see what is the image here. You see, image যদি আমি পাব লাগে, যদি প্ৰতিবিম্ব পাব লাগে, প্ৰতিবিম্ব পাব লাগিলে আমাক সদায় মনত ৰাখিবা at least দুটা ৰে লাগিব। ইয়াততো আমাক দুটাতকৈ বেছি আছে, বেছি হ'লেও প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু দুটাতকৈ কম হ'লে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ইমেজটো ক'ত হয়। চ' চাৰিটা আমি ৰশ্মি আঁকিছোঁ, we have drawn 4 rays, so it is possible for us. So you understand that if you have to locate one image, you must draw at least two rays. Okay, if you are drawing less than 2 means 1 ray, it is not possible to it is not possible for us to locate the image. So here we have drawn 4 rays, so there will be no problem here. Now you see all the reflected rays. Aru soa ami protibimbo sabo lagile, shuniba, protibimbo sabo lagile, protibimbo kot hoise আমি কি চাব লাগিব, প্ৰতিফলিত ৰশ্মি চাব, প্ৰতিফলিত ৰশ্মি চাব লাগিব। To locate the image, try to understand what I am telling. To locate the image, we must see the reflected rays, where the reflected rays are meeting. Here you see all the reflected rays are meeting at one point, and that point is focus. So আমি কি ক'ব পাৰোঁ, image ক'ত form হ'ব, focusত form হ'ব. Okay, image will be forming at focus. And what is the size of the image? So image or size কি হ'ব, it is point size. See, this is the object. So objector নিচিনাকে কিবা image পাইছা জানো, নাই পোৱা. So all the rays are meeting at one point. That's why we can say that the image is point sized. আৰু point size মানে কি, এইটো আছিল size of the object, objector size to ডাঙৰ আছিলে, imageৰ size to কি হৈ গ'ল, point size, বহুত নগণ্য, একদম সৰু. So we can say that it is highly diminished. ইংৰাজীত ক'ব highly diminished, অসমীয়াত ক'ব অতিশয় সংকুচিত। সংকুচিত মানে সৰু হৈ যোৱা। So আমি কি ক'ব পাৰোঁ, what we can say, the image is highly diminished. We have written, you see here, highly diminished, image is highly diminished, point sized. Okay, bindu akarar. Okay, and we have written that the image is forming at focus. Clear, understood? Image code form hoise, focus ot form hoise. And also we have written ekhini hol nature. Okay, moi jekhini koi asu etia, ekhini hol nature. Okay, nature you have to understand. Nature mane okhomiyat kole prokriti. Kar prokriti? Protibimbor prokriti. Image forms at f, understood. Image is highly diminished, understood. Point size, understood. Image is real. That is very important to understand. Kiyo image to real hoy. Real mane hot. Ohomiyat kole hot. Okay, real hole hot. Etia soa, these two rays and these two rays, they are real rays because they are really coming from the what? From the object. After reflection, how they are meeting? They are meeting at f, is not it? So all rays are meeting at f. They are really meeting at f. Clear? That's why it is real. So আমি এটু হল আমি জিওমেট্রিৰ ফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেকেন্ডলি আমি কি ক'ব পাৰোঁ, if anybody asks you why the image is real here in this case, you have to answer like this, that the image is forming in front of the mirror. যিহেতু ইমেজটো ক'ত ফৰ্ম হৈছে, লক্ষ্য প্ৰতিবিম্বটো ক'ত ফৰ্ম হৈছে, দাপোনৰ সন্মুখত, in front of the mirror. That's why it is real. Understood? তাৰ মানে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, যদি প্ৰতিবিম্ব দাপোনৰ ফ্ৰণ্ট সাইডত হয়, সন্মুখত হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো সদায় কি হয়, হত প্ৰতিবিম্ব হয়। আৰু যদি প্ৰতিবিম্ব দাপোনৰ পিছফালে হয়, তেতিয়াহ'লে অহত প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়। আমি চাম অহত প্ৰতিবিম্ব পিছত। So you have to know that. If, listen very very carefully, you must remember this. If the image is forming in front of the mirror, then it is real image. If the image is forming behind the mirror, it is virtual image. It is not real. Virtual means which is not real. Now, why it is real in front? Because in front of ki hoy, after reflection, all the rays are really coming and meeting there. Okay, in front of ঘুরি আহে no ray of light bilak. Those ray of light is coming back. Really they are coming back. So in front of form hole ki hoy, real hoy. Aru
কি হয় বিহাইণ্ড দ্য মিৰৰ হ'লে দাপোনৰ পিছফালে হ'লে দাপোনৰ পিছফালেতো ৰে যাব নোৱাৰে বিকজ ইট ইজ কালাৰ কোটেড দেৰ চ' ন' ৰেজ উইল গ' বিয়ণ্ড দ্য মিৰৰ ডেটছ ৱাই if any image is forming behind the mirror then it will be virtual because the rays are really not meeting there okay আমি চাম পিছত চাম তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া চোৱা আমি কি পালো আমি পালো ইমেজ কোড ফৰ্ম হ'ল ফোকাছত ৰিয়েল হ'ল এই যে ইনভাৰ্টেড বুলি লিখিছো I have written the inverted you have to understand in the next slide okay you will not understand here because here the image is what point size so point size hole we will not understand whether it is erect whether it is inverted so we must understand in the next slide okay now you go to the next slide so what we have got here if the object is at infinity the concave mirror forms a real image inverted image highly diminished point size image where at f now so in the second case object placed beyond c but at finite distance okay you see the object I have placed AB object should always be placed erect here you see from the point A first of all we will locate the image of point A আমি A বিন্দুর কি করিম image code form হয় আমি এটো চাম তো what I told that to locate one image we must have at least two rays so আমি দুটা ray আঁকিছো so we have drawn two rays from the point A one ray is drawn this ray is drawn parallel to the principal axis eto principal axis tar parallel ke draw korisu so as this is parallel to principal axis how it will reflect it will go parallel to the principal axis it will reflect through the focus clear rule again second rule is what from the point A we can draw another ray through F you see we can draw another ray through F aru যদি f or মাজেৰে draw কৰিছো then after reflection how it will reflect parallel to the principal axis so you see starting from the point A there are two rays are going this one and this one and after reflection so reflected ray kuntu eto reflected ray this one and this one so after reflection these two reflected rays are meeting where meeting at one point you see that point is the image of the point A okay now from the point B we cannot draw more than one ray from the point B we can draw only this ray we can draw okay we cannot draw more than that because we are having some rules that in those rules what we got from any point we have to draw rays through C through F okay but it is not possible from the point B to draw more than that okay so we can say that this point will be the image somewhere here the point the image of the point B is located here so ami ki sam this is the B dash this is A dash ki hoy A dash is the image of A and B dash is the image of B so how you will get this is B dash this is A dash so A dash was what the tip of the object A dash to ki asil object or ki asil mur asile aru etu ki asile base asile B so how you will draw the image you have to draw from B to A like this B to A because A was the head B was the toe okay so head to toe or toe to head how you will draw from B to A you have drawn like this so how you will give the head you will give the arrow like this so what we can see here the image is what inverted clear na image is inverted that's why here also we are writing inverted image in this case also we are writing inverted image clear now here you see the image will be real why the image will be real because the image is in front of the mirror clear that's why image is real inverted and diminished why I have not written highly diminished because it is not point sized it is just diminished means small size compared to what the object okay the image is of point size okay I'm sorry small size compared to what object okay অবজেক্টৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে ইমেজৰ সাইজটো চোৱা তোমালকে চালে গম পাবা কি হয় অবজেক্ট size and image size you see this is object this is image which one is shorter
which one is smaller? Image is smaller, so that's why it is diminished. Clear? Diminished mane horu. Okay, অসমীয়াত ক'ব সংকুচিত. Now you see the nature, how you will write the nature. So image to ক'ত form হৈছে? C আৰু F ৰ মাজত form হৈছে. The image is formed in between C and F. That's why I've written image forms in between F and C. Clear? This is clear. So image is real. Why? In front of the image is formed in front of the mirror. That's why it is real. Because you see this ray and this ray, they are really meeting. Okay, they are really coming back na. This is reflection, so they are really coming back. So they are really meeting at a dash. Okay, that's why the image is real image, or scientifically how to say, it is in front of the mirror. That's why it is real image. And it is inverted for sure, because it is inverted. It is seen from the geometry. You can see that it is inverted image. Okay, this is a dash, this is b dash, so it should be inverted from b to a. Okay, now this is diminished because it is point. It is small size. সংকুচিত হয়, সৰু হয়. Objectতকৈ image smaller. That's why it is diminished. Next, go to the next slide. Now in this case, object where we have placed the object at C. If we place the object at C, same rule from the point A. First of all, you have to draw from the point A. You need to locate the image of point A first. So point, I'm sorry, eta bhul hoise, one wrong is there. This direction is wrong here. This direction is this direction. This is incident ray, this is not reflected ray. Clear na? This is incident ray. Now from the point A, we can draw what ray? Ray parallel to the principal axis will pass through focus. If the ray is passing through focus, will go parallel to the principal axis. So there are two rays I have drawn. All these two rays are meeting at one point. That point is the image of point A. Okay, দুটা ৰশ্মি আঁকিছো. এইটো আপতিত ৰশ্মি কি হৈছে? মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল হৈছে. তো এইটো কাৰ মাজেৰে যাব? ফকাছৰ মাজেৰে। ৰুল আছে আগৰে। আৰু যদি ফকাছৰ মাজেৰে আপতিত হয়, ইনসিডেন্ট হয়, দেন রিফ্লেকশন কেনেকৈ হ'ব? ইট উইল রিফ্লেক্ট parallel to the principal axis, and সেই দুটা রিফ্লেক্টেড রে, এইটো আৰু এইটো রিফ্লেক্টেড রে ক'ত মিট কৰিছে? এ ডেশত। সেইভাবে এ ডেশটো কি হ'ব? এৰ ইমেজ হ'ব। ক্লিয়াৰ? প্ৰতিবিম্ব হ'ব। সো সিমিলারলি বিৰ কাৰণে কি হ'ব? উই ক্যান ড্ৰ অনলি ওয়ান রে। দিস রে অনলি উই ক্যান ড্ৰ। সো এইটো ঘূৰি আহিব। বিকজ ওয়াই ইট উইল কাম বেক? বিকজ ইট ইজ নর্মেল। আই এক্সপ্লেইনড, যদি সেন্টাৰৰ মাজেৰে যায়, দিস ইজ দ্য সেন্টাৰ। ইফ ইট ইজ ফলিং থ্ৰু দ্য সেন্টাৰ, it is normal. I explained in the last video. So normally পড়িলে কি হ'ব? It will come back through its original path. Now where I am getting the image, you see, you should get, listen very very carefully. If you place the object at center of curvature C, যদি ভাস কেন্দ্ৰত তোমালোকে অবজেক্ট প্লেস কৰিবা, তেতিয়া হলে ইমেজও ক'ত হ'ব লাগিব? C তে হ'ব লাগিব। The image should also form at C. Is it clear? আৰু কি হ'ব লাগিব? The image should be of same size with the object. It is same size. Earlier it was what? Diminished, small sized. আগতে সৰু আছিলে, but এবাৰ object size আৰু image size, that is same. And the image is inverted. You see, image is inverted. So inverted হৈছে। উলুটা, অসমীয়াত ক'লে উলুটা বুলি ক'ব। উলুটা। Okay, উলুটা, inverted. Now what is the nature? Image forms at C. Yes, object যদি C ত ৰাখো, image ক'ত form হ'ব? মনত ৰাখিব লাগিব। If the object is placed at point C, the image forms at C, at the same point, same size and inverted. And of course it is real. Why? Because it is in front of the mirror. It is in front. The image is in front of the mirror. That's why it is real. Next. Here, if we place the object in between C and F, clear? We can place the object in between C and F here, you see. Now this will be same rule. You have to draw two rays from the point A parallel to the principal axis, pass through focus, and then passing through focus will go parallel to the principal axis. So if it is going like this, they will be meeting at one point. That point is called the image of point A. So you see, it is A dash. So similarly from B point, you can draw like this. From B point you can draw. From B point it will come back. So this is the B dash. B dash will be where? On the principal axis. So
we will get inverted image, we will get the image where beyond C. মনত কৰা সেকেন্ড কেছটো কি আছিল সেকেন্ড কেছটো টোটালি উল্টা আছিল সেকেন্ড কেছটোত কি আছিল if we place the object beyond C image ক'ত ফৰ্ম হৈছে in between C and F. If we place the object beyond C image forms in between C and F, and if the object is placed in between C and F, if the object is placed in between C and F, image forms beyond C. উল্টা হয় অবজেক্ট যদি C ৰ বাহিৰত ৰাখা হয় ইমেজ C আৰু F ৰ মাজত হয় অবজেক্ট যদি C আৰু F ৰ মাজত ৰাখা ইমেজ C ৰ বাহিৰত হয় now here we can see that image is formed beyond C. Understood? Then image is real definitely in front of the mirror, that's why it is real. Inverted to hoise uluta hoise so inverted, and it is enlarged. Enlarged means of large size, of large size. Okay, enlarged means object ko image or size dangor. Clear? That's why it is enlarged. Now when you proceed towards the mirror, you see আমি ফার্স্টতে কত ছিল infinite, we were at infinite distance, then we were beyond C at finite distance, then we were C. Now we are where in between C and F, we are going towards the mirror. You see, we are placing the object towards the mirror, and we see that if we are approaching towards the mirror, then the image is forming. Now you see this image is enlarged, bigger. Okay, now you must know this one. Some tricks are there. When you are going towards the mirror, you please listen very carefully. You please put the object size very small. Why? Because if you place a larger object, your image will be more larger than that, and it will go more far away, so it will not come to your page. If you are suppose drawing in the examination and you see that your image is going beyond your copy, how you will draw? Okay, so that's why better to draw very small object. মই কি কৈছো বুজিব পাৰিছা যেতিয়া আমি কি কৰিম অবজেক্ট মিৰৰৰ ওচৰত ৰাখিম অবজেক্ট মিৰৰৰ ওচৰত যাব তেতিয়া লাহে লাহে তোমালোকে চাব পাৰা মই কেনেকৈ ড্ৰ কৰিছো লাহে সৰু কৰি যাবা অবজেক্টৰ সাইজ কিয় সৰু কৰিবা নহলে ইমেজৰ সাইজ বহুত ডাঙৰ হ'ব আৰু কি হ'ব তোমাৰ কপিতে নাটিব বহুত দূৰত গুছি যাব কপিৰ বাহিৰত গুছি যাব সো আমি কি কৰিব লাগিব আমি সৰুকৈ আঁকিব লাগিব we have to draw smaller size objects. Understood? So here we are getting real, inverted and enlarged. Okay, next here you see this is very important. When we put the object at focus ত হলে কত হ'ব লাগিব ইমেজ ইনফাইনাইট ডিসটেন্সত কিয় ইনফাইনাইট ডিসটেন্সত যদি অবজেক্ট ৰাখিছিলো then focusত image form হৈছিল if we put the object at infinite distance image forms at focus if we place the object at focus image will form at infinite distance. Clear na? Okay, so how it will, let's see. From the point A, similar, from the point A we have to draw parallel to the principal axis passing through focus. Then here you see you cannot draw from the point A, you cannot draw any ray passing through F. So যদি মই এটো ড্ৰ কৰিব খুজু এৰ পৰা F ৰ মাজেৰে এনেকৈ গুছি যাব ৰে so it is not possible because এনেকৈ গলে মিৰৰ নাপাবই আহি সেই কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব বেলেগ রুল এটা লব লাগিব what rule that ray this ray you see this ray if we extend beyond this one it will pass through C আৰু C ৰ মাজেৰে গলে কি আছিল normally পৰিছিল no this is one etu C asil this is the point C and if we draw any ray like this so it comes back through its original path. So you see if we draw a ray from the point A, we are drawing a ray from the point A, how we are drawing like this, so it will, what will happen, this ray will come back. Okay, this ray will come back like this. So you see we got that these two rays, these two reflected rays, this one and this one, okay, these two reflected rays, they are parallel. As they are parallel, where they will meet
at infinity, because we know that infinite distance, from infinite distance, if the rays are coming from infinite distance, they are parallel. So we can say that if it is going parallelly, then we can say yes, they may meet at infinity. So we can say that image will form at infinity because it is parallel. Infinite distance or pora ray bilak parallelly ahe noy, so etu parallelly goi ase na. So ami kobo paru je kot lock koribo, infinite distance ot lock koribo pare. So image where it will form at infinity. Okay, image will form at infinity. Image is real, definitely it will be real, and it will be inverted. Of course it will be inverted because it is going below the principal axis, as this is the principal axis. You see, wait, this is the principal axis and it is going below it, below the principal axis. So how it will form, it will form like this, inverted, and it will be highly enlarged. You never know how much bigger it is. If the image is forming, suppose these two rays, this ray and this ray, they are meeting at infinite distance. If they meet at infinite distance and you have to draw the image from the principal axis, then how much bigger it will be? So big the image will be. So moi ki koisu, ei duta ray jodi ki kore, ei duta ray jodi infinite distance ot ki hoy meet kore, tetia hole যদি মই ইমেজ আঁকিব লাগে, কিমান ডাঙৰ ইমেজ আঁকিব লাগিব প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ পৰা, ভাবা বহুত ডাঙৰ ইমেজ হ'ব। দ্যাটছ ৱাই ইট ইজ হাইলি এনলাৰ্জড। ক্লিয়াৰ? আৰু এইটো ৰিয়েল হ'ব কিয়? ইমেজ মিৰৰৰ সন্মুখত হ'ব। অ'কে, ইট ইজ ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য মিৰৰ, দ্যাটছ ৱাই ইট ইজ ৰিয়েল এণ্ড হাইলি এনলাৰ্জড। আণ্ডাৰষ্টুড? হাইলি এনলাৰ্জড। অ'কে, নেক্সট ইজ ছামথিং এক্সেপশ্যনেল। চ' আমি এতিয়ালৈকে ৰিয়েল ইমেজ পালোঁ। উই আৰ গেটিং দ্য ৰিয়েল ইমেজ আনটিল দিছ ওৱান, দিছ ফিফথ নাম্বাৰ। অ'কে, when the object, listen very carefully, when the object is placed at infinite distance, image code form hol, focus ot real image hol. When the object is beyond c, image code form hol, beyond c hole object image code form hol c aru f or majot. When the object is at c, image code form hol c te form hol. When the object is aru sob keta ki hobo, real image hobo, kyo দাপোনৰ মানে মিৰৰৰ ফ্ৰণ্ট সাইডে হৈ আছে, সেইটো কাৰণে ৰিয়েল হ'ব। when the object is placed in between c and f, image is beyond c. so object যিমানেই মিৰৰৰ ফালে নি আছা, ইমেজ কিমান মিৰৰৰ পৰা দূৰত গৈ আছে। did you mind it? did you get it? অবজেক্ট যিমান মিৰৰৰ ফালে আহি আছে, ইমেজ সিমানে দূৰত গৈ আছে। অবজেক্ট যিমান মিৰৰৰ ফালে আহি আছে, ইমেজৰ সাইজ সিমানে বাঢ়ি আছে। নাও if the object is at f, the image is at infinite distance. Clear? এতিয়া আমি কি কৰিম, f আৰু p ৰ মাজত ৰাখিম। now if the object is in between p and f, now to do this you have to understand that, you see, in between f and p, we have drawn the object, and from the point a we have drawn one ray. Very carefully you have to watch this one. From the point a we are drawing a parallel ray here. This ray will be reflected like this, definitely through focus hobo, because it will be incidenting what? It will be incident parallel to the principal axis. So as it is parallel to the principal axis, it should pass through focus. Next, what we can draw? Similarly we can draw a ray like this, which is passing through center of curvature. I'm sorry, a ray we can draw here. You see, from the point A it is incident on the mirror, then it will come back because it is normal. I explained this many times. This is C. If you draw any ray through C, it is 90 degree, it is normal, it is perpendicular. So etu ki hobo, nijor rastare ghuri ahibo because it is perpendicular to the mirror. So you see, they will never meet. এই দুটা রে সোয়া, এটু রে আৰু এটু রে সোয়া, এই দুটা রে সোয়া স্প্রেড হৈ আছে এফালে। These rays are spreading, so they will never meet in front of the mirror. এই যে স্প্রেড হৈ আছে দুটা রে, এই দুটা রে, সেই দুটা রে মিৰৰৰ ইন ফ্ৰণ্টত, সন্মুখত মিট হ'ব জানো? নেভাৰ। সো আমি কি কৰিম, সিহঁতে যিহেতু মিৰৰৰ ফ্ৰণ্টত মিট নকৰে, we have to extend these two rays beyond the mirror. মিৰৰৰ পিছফালে আমি এক্সটেণ্ড কৰি দিম। How? This way. You see, I have extended
the two rays আৰু extend কৰিলে definitely এফালে যেহেতু spread হৈ আছে if it is spreading this side definitely it will meet somewhere beyond the mirror it will meet somewhere behind the mirror clear mirror পিছফালে কৰবাত নহয় কৰবাত লক কৰিবই clear now here also the trick is what you please put the object very small okay small object put কৰিবা otherwise এটো ইমেজ কোড যাব এই ইমেজটো বহুত দূৰত গুছি যাব আৰু বহুত ডাঙৰ হ'ব তোমাৰ কপিত নাহিবই কপিৰ বাহিৰত গুছি যাব পাৰে so that's why you please put the object as small as you can do okay so what you are getting this point they are meeting where they are meeting at this point okay that's why as these two rays are meeting here sorry they are meeting here so this point will be the image of point A etu ki hobo A point or image hobo but a point a dash point to kot ase mirror or pisphale ase this a dash point is behind the mirror aru behind the mirror rays bilak goise niki really no these rays are not going that side these two rays are not going behind the mirror they are going in the opposite side this way they are really going this way but it appears to come from point A dash এই দুটা ৰে চালে এনেকুৱা লাগে নে এই দুটা ৰে চালে এনেকুৱা লাগে নে A dash পইণ্টৰ পৰা এই দুটা ৰে আহি আছে yes এই ৰিফ্লেক্টেড ৰে দুটা A dashৰ পৰা অহা যেন লাগিছে actually it is not coming getting my point what I am telling actually এই দুটা ৰে actually কৰ পৰা অহা নাই A dashৰ পৰা অহা নাই এই দুটা ৰে এৰ পৰাহে আহিছে after reflection so but it seems like geometry পৰা আমি কি ক'ব পাৰো geometry ফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো এই দুটা ৰে কৰ পৰা অহা যেন লাগিছে এটো ৰে আৰু এটো ৰে A dashৰ পৰা অহা যেন লাগিছে সেইভাবে A dash টু কি হ'ব অহত প্ৰতিবিম্ব হ'ব virtual image virtual it is not real understood why not real because it is not really coming from A dash but if it is you have to write in exam you please don't write like this that it is not really coming from the point A dash or pora really oha nai hei babe etu ki hobo virtual hobo no you please don't write like this just to write if the image forms behind the mirror the image is virtual so as here image A dash B dash hobo image or naam this A dash B dash is the image it is forming behind the mirror that's why the image is virtual image so what exceptional we got here in case of concave we are getting real images for sorry what happened to my pen we are getting real images okay for 5 cases and there is only one case there is only one possible position very carefully listen to this there is only one possible position where we can get virtual image in case of concave mirror আমি কি পাইছো প্ৰত্যেকটাতে ৰিয়েল ইমেজ পাইছো অকল এটা পজিশনৰ কাৰণে ভাৰ্চুৱেল ইমেজ পাইছো আৰু হেতু ভাৰ্চুৱেল মানে অহত প্ৰতিবিম্ব আৰু সেই পজিশনটো কি হয় ফোকাস আৰু পোলৰ মাজত ফোকাস আৰু মেৰুৰ মাজত অসমীয়াত ক'ব গলে ওকে ফোকাস আৰু পোলৰ মাজত যদি মই অবজেক্ট প্লেস কৰো আমাৰ কি পাব লাগিব আমি ইমেজ সদায় আমি কি পাম আমি সদায় ভাৰ্চুৱেল ইমেজ পাম যতে না ৰাখা তুমি অবজেক্ট ইয়াতেও ৰাখিব পাৰা here also you can put okay এই যিখিনি এৰিয়া f আৰু p ৰ মাজত যতেই তুমি অবজেক্ট না ৰাখা ইমেজ কি হ'ব ভাৰ্চুৱেল হ'ব getting my point so in case of concave we are getting real images for 5 cases and only for one exceptional case so কেতিয়াবা খুদি দিয়ে sometimes it is asked what is the position for concave mirror to form what to form virtual image so you have to say that the object should be placed in between f and p লক্ষ্য বস্তু কোত ৰাখিব লাগিব ফোকাস আৰু পোল মেৰুৰ মাজত ৰাখিলেহে আমি কি পাম অবতল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত অহত প্ৰতিবিম্ব পাম now coming to convex okay so in convex mirror what we can get it is you see let me draw here first of all you have to understand
what are the possibilities in case of convex. Concave আমি possibility পালো, there are 6 possibilities in case of concave, but in case of convex there are only 2 possibility. This is convex mirror, clear? This is convex mirror. Okay, wait, I have to draw the principal axis. Focus কোন ফালে আছে? Definitely towards the right. Focus is there. This is C, center of curvature. So now you see, very carefully you listen, you cannot place the object here. Why? তোমালোকে সুধিব পাৰা যে এফ আৰু চিৰ মাজত ৰাখিম, চিত ৰাখিম, এফত ৰাখিম. নো, ইউ কেনট. ৱাই? বিকজ দিছ ইজ বিহাইণ্ড দ্য মিৰৰ না, দিছ ইজ বিহাইণ্ড দ্য মিৰৰ. আৰু দাপোনৰ পিছফালে আমি থাকিম নেকি? তুমি যদি নিজকে চাব লাগে, তুমি ড্ৰেছিঙৰ সন্মুখত গৈ নিজকে চোৱা, পিছফালে যাই চোৱা নেকি? ডেফিনেটলি নোচোৱা. চ' ইফ ইউ হেভ টু মেক দ্য ইমেজ অফ এন অবজেক্ট, অবজেক্টটো ক'ত ৰাখিব লাগিব? ডেফিনেটলি ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য মিৰৰ. চ' ইন ফ্ৰণ্ট ৰাখিলে এইফালে কিবা পইণ্ট আছে জানো? No, there is no specific point like focus, C, okay, pole. There is no possibilities, there is no possible points. So we are having only 2 possibilities. আমি চোৱা, যিহেতু উত্তল লেন্সত কনভেক্স মিৰৰত, নট লেন্স, উত্তল দাপোনত কনভেক্স মিৰৰত আমি যেতিয়া অবজেক্ট ৰাখিম, অবজেক্ট সদায় আমি কি ৰাখিব লাগিব? আমি মিৰৰৰ ফ্ৰণ্টত ৰাখিব লাগিব, বিকজ টু ৰিফ্লেক্ট দ্য অবজেক্ট শুড বি প্লেচড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য মিৰৰ. আৰু যদি ইন ফ্ৰণ্টত ৰাখিব লাগে, এইফালে কিবা পইণ্ট আছে জানো? নাই, একো ডেফিনিট পইণ্ট নাই. সেইবাবে আমাৰ মাত্ৰ 2টা পচিবিলিটি হ'ব ইয়াত ইমেজ ফৰ্ম কৰাৰ ইন কেছ অফ কনভেক্স মিৰৰ. উত্তল দাপোনত অকল 2টাই পচিবিলিটি. এটা হ'ব ইনফাইনাইট ডিষ্টেঞ্চত আমি ৰাখিম অবজেক্ট, আৰু এটা ক'ত ৰাখিম? ফাইনাইট ডিষ্টেঞ্চত. ক্লিয়াৰ? আণ্ডাৰষ্টুড? এটা অসীম দূৰত্বত ৰাখিম, এটা সীমিত দূৰত্বত. কাৰণ আগৰ নিচিনা কনকেভৰ নিচিনা আমাৰ কোনো পইণ্ট নাই ইয়াত যে 2টা পইণ্টৰ মাজত অবজেক্ট ৰাখিম, সেইটো পইণ্টত অবজেক্ট ৰাখিম, এইটো পইণ্টত অবজেক্ট ৰাখিম. এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পইণ্ট আমাৰ দাপোনৰ সন্মুখত নাই. অ'কে, মিৰৰৰ সন্মুখত নাই. ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য মিৰৰ দেৰ ইজ ন' ডেফিনিট পইণ্ট. দেটছ ৱাই উই নিড টু study only 2 ray diagrams in case of convex mirror. Here you see, when the object is placed at infinity rakhile same. Here I explained this one already. Oh, I have not given the name. AB is the name of the object. So AB object or pora ki hobo? Ray of light. It is going incident here. So it cannot pass through focus. It should pass through focus. It should pass through focus because this ray is parallel to the principal axis. This is the principal axis. Aru principal axis or logot i parallel. To I focus or mazere jabo lagisil. Kintu I jabo nuare. Kyo jabo nuare focus or mazere? Karon itu behind the mirror, no. Mirror or pisfale ray jabo nuare. It should reflect. It should come back. So itu keneke come back hobo? By following the rule. It will come back. Eneke come back hobo zen I focus or pora he ahise. Kyo? Because it should meet at focus. Why? Because it is parallel to the principal axis. Aru parallel to the principal axis hole focus ot meet koribo lage. But yete am ki sam je focus or pora oha jen lagise. Focus or pora diverse hoise, so ifale goise. Similarly this ray also you see, this ray after reflection it will be meeting at focus like this it will reflect. So it is coming from focus. It seems like it is coming from focus. Actually itu focus or pora oha nai, কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে এই চাৰিওটা ৰে ক'ৰ পৰা আহিছে? ফ'কাছৰ পৰা অহা যেন লাগিছে, কিন্তু একচুৱেলি ফ'কাছৰ পৰা অহা নাই. সেইবাবে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ ইমেজ ক'ত ফৰ্ম হ'ব? ফ'কাছত ফৰ্ম হ'ব. আৰু ইমেজ কি হ'ব? ডেফিনেটলি ভাৰ্চুৱেল হ'ব. Why it will be virtual? Because it is behind the mirror. As it is behind the mirror, that's why the image is virtual. আৰু ইয়াতে dotted line draw কৰে, ইয়াতে dotted line draw kore. Why? Because it is coming from infinite distance na. So dotted line ere bujay je ray kor pora ahise, infinity pora ahi ase. Aru mirror pisfale hoday dotted line akiba. Please draw dotted line because dotted lines are virtual lines. Clear? I explained already. So image is formed at F behind the mirror. Clear? It is virtual and it is erect. We will understand in the next slide. Okay, it is erect. It a point size hoy no, point size. So you don't know whether it is erect, whether it is virtual. So next slide to ami sale ami gom pam ei image to erect hobo ne inverted hobo, thio hobo ne uluta hobo. Now virtual understood because it is behind the mirror. Okay, image kot hoise
মিৰৰৰ পিছফালে হৈছে চ' এইটো কি হ'ব অসৎ হ'ব ভাৰ্চুৱেল হ'ব আৰু হাইলি ডিমিনিছড ৱাই হাইলি ডিমিনিছড বিকজ ইট ইজ পইণ্ট চাইজড অবজেক্ট চাইজটো ডাঙৰ আছিলে ইমেজ চাইজ কি হৈ গ'ল সৰু হৈ গ'ল পইণ্ট হৈ গ'ল বহুত সৰু অতিশয় সংকুচিত দ্যাটছ ৱাই ইট ইজ হাইলি ডিমিনিছড নেক্সট গো টু দ্য next slide okay now here we have to place where at finite distance the object should be placed at finite distance okay the object is placed at finite distance now if we place the object at finite distance we have to draw two rays okay two rays to locate the image erpora swa we are drawing one ray from the point A and it is parallel to the principal axis this is parallel to the principal axis it should pass through focus so it will not pass like this it will be passing like this such that it will meet at focus clear following the rule second ray how you can draw through C a2 ray swa this ray will meet at C na this ray will meet at C so it is I think I explained this one wait let me explain again here suppose this one is the center of curvature okay this is what convex mirror now if any ray which is incident like this such that it is meeting at the point C it will come back kyo because it is 90 degree I explained okay it is 90 degree normally porise na nai jodi normally porise ray jodi normally fall hoise then etu ki hobo jitu rastare ahise hitu rastare ghuri jabo clear so similarly here also you see it is normally falling you see the second ray this second ray it is meeting at the point C na that's why it is falling normally so it will come back okay falling and come back okay now this is what this is focal length okay this is focal length I'll explain in next video now this is the center of curvature definitely right side hobo this is what convex mirror this is center of curvature this is focus so you see a jitu duta ray this ray and this ray will they meet here in this side no never they are diverging you see they are diverging okay before that let me explain this here also these rays are diverging na wait these rays are diverging this one sab keta ki hoise diverge hoise so all the rays are diverging that's why convex is called diverging mirror convex mirror is diverging mirror clear convex mirror is diverging mirror so these two rays are diverging okay these two rays also diverging they will never meet in front of the mirror but ami ki kobo paru je they are meeting see jodi moi behind the mirror sao mirror pisphale sao you see mirror pisphale they are meeting at one point at this point they are meeting you see so ami kobo paru etu ki hoy this point is what this point is the image of point A is it clear what image virtual image aru bir pora jodi draw koru bir pora draw korile ki hobo you see this is falling here and it is coming back why because it will also meet what at C so it will be falling normally coming back okay now how to draw the image this is A dash as this is A dash so B dash kot thakibo definitely principal axis hote thakibo B dash so how you have to draw A dash is above principal axis etu principal axis etu tumar B dash A dash is somewhere here so how you will draw A is the tip na A is the tip head so you have to draw like this A dash B dash so what you are getting A dash B dash you are getting A dash B dash is what it is the virtual image of AB so ami ki palu je যদি কি হয় object যদি infinite distance ত থাকে if the object is at infinite distance image forms at focus and in case listen in case of convex mirror real image form hobo nuare there is no possibility very careful these are very careful you have to understand carefully you have to understand these are some very important thing in convex mirror there is no possibility of forming real image only virtual image will form aru yatswa virtual images are always erect image very important point virtual images are always erect thio hoy virtual image ki hoy thio hoy okay virtual images are always erect
virtual images are always erect image, and real images are always inverted image. Clear? Real image কি হয় সদায় inverted হয়, virtual সদায় কি হয় erect হয়. Clear? আৰু কি হৈছে কনভেক্স মিৰৰত আমি কেতিয়াও ৰিয়েল ইমেজ নাপাওঁ. অ'কে, হট প্ৰতিবিম্ব কেতিয়াও নাপাওঁ, অহট হয়. চ' ভেৰি কেয়াৰফুলি ইউ লিচেন নাও. আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ চামাৰি. অ'কে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইন কেছ অফ কনকেভত আমি কি পাইছোঁ, অকল ৰিয়েল ইমেজে পাইছোঁ 5টা কেছত. উই হেভ গট দ্য ৰিয়েল ইমেজ ইন কেছ অফ concave mirror. In case of concave mirror, we are getting real image for 5 cases, and one exceptional case is there. We are getting virtual image when the object is in between f and p. When the object is in between f and p here, when the object is in between f and p, we are getting the virtual image. And in case of convex, we are having only 2 possibilities. We can place the object at infinity, we can place the object at finite distance, and in both the cases we are getting the image virtual image. And you see here the image is erect. As the image is erect, here also the image will be erect. In this case, that's why I have written erect image here. I have written erect image here. Understood? So for today's class, this much is sufficient. And one more thing I need to tell you, the aperture. Okay, aperture of what? Aperture of the spherical mirror. Very, very important. Just 2 minutes. I can explain that one because I in the last video. Suppose it is a concave mirror. This is a concave mirror. So it has an aperture. Okay, mirror has an aperture. What is aperture? It's very simple. This is the principal axis. Aperture is this distance, this much. Okay, this is the aperture. Okay, and you remember, we have to listen. We have to take only mirrors of small aperture. কেতিয়াবা আহে কুৱেশ্যনত, the aperture of the mirror should be small, whether it is concave or convex. This is convex. In case of convex, this is the aperture, and this aperture should be small. Clear? We have to take small aperture. We have to take small aperture mirrors. Okay, we have to take small aperture mirrors. Okay, the mirror should be of small aperture. This is very important. Sometimes it will come, and the aperture of the mirror should be number 1 small, number 2 large, moderate, like that. Some options are giving. You have to understand it. So today's video, we have understood how the images are formed in case of concave and in case of convex mirror, and what are the nature of the images. I have written also, so I will make the notes and I will give it to you. So understood now this much? So in the next video, we'll come with new idea. Okay, thank you for watching. Please do subscribe my channel Physics Ka Funda to get notified with a new video. Okay, thank you.